Good morning. So, what we discussed in last class? Event, right? Okay, event and event handling. So, last class we discussed about the event handling in Java. First of all, what do you mean by event? Event is a changing state of an object. Okay, so there are two types of events. That is the foreground events and background events. So we need to handle the event. So the event handling mechanism is that control event and decides what should happen if an event occurs. Okay, so there is a listener. Okay, that listener process the event. And the things that generate the event is known as event source. Then if an event is occur, the event source, it will send some information to event listener. So the event listener, that is that process the event, then it's returned the some information to the event source. Okay, to process the event, the first event listener should register to the event source. So in Java, it uses the delegation event model to handle the event, right? So in delegation event model, it has a two participants, that is source and the listener. So the source is an object on which event occurs. Okay, and the listener is responsible for generating response to an event. Okay. So then I already told you, ഒരു event generate ചെയ്തു, then ഒരു listener ഉണ്ട്, event handler ഉണ്ട്. So event handler, so event action perform ചെയ്യണമെങ്കിൽ first എന്ത് വേണം, ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലിസണറിന് സോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആർക്ക് സെൻഡ് ആവുന്നത്, ഈ ലിസണർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫോം ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് public void add type listener, then type listener. Okay, so here type means the name of the event. Okay, and the EL is the reference to the event listener. Okay, suppose നിങ്ങൾ ഒരു കീ ഇവന്റ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണർ എന്താ, കീ ലിസണർ ആയിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിസണറിന് എവിടത്തേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, സോഴ്സിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താ എക്സാമ്പിൾ, ആഡ് കീ ലിസണർ. ഓക്കെ, then how events are handled. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവന്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു സോഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത്, ഒരു ഇവന്റിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എ സോഴ്സ് registers an event and it's sent to one or more listeners registered with the source. ഒരു സോഴ്സിന് നമ്മൾ കുറെ ലിസണേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു അറ്റ് എ ടൈം ഒരു എന്താ ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ ലിസണർക്കും സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, then once event is received by the listener, they process the event and return back to the source.
So here, see this figure. This is an event source. Okay, ഇവിടെയാണ് ഒരു ഇവന്റ് occur ചെയ്യുന്നത്. And this is a registered event listener. Suppose ഒരു event occur ചെയ്യുന്നു. Then the event source send the information. That means the event to the registered event listener. Okay, so the listener receive the event and the process the event, then return back to the event source. So നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓരോ ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോ ലിസണറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ജാവയിൽ കുറെ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എവിടെയുള്ളത്? java.ut എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജ്, അല്ലെങ്കിൽ java.awt or java.aw.event. ഓക്കെ, സോ ഇവന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സസും ഇന്റർഫേസസും എവിടെയുള്ളത്? java.ut എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിലാണുള്ളത്, ഓർ java.aw. The next step, the event class hierarchy. So നമ്മൾ ഏതൊരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സസ് ജാവയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 ക്ലാസ്സസ് പഠിക്കുക. ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ആണ് ജാവയിൽ ഉള്ളത്? ഓക്കെ, ഓരോ ഇവന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്? ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാ ഇവന്റ് ക്ലാസ്സസിന്റെയും പാരന്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഇവന്റ് ഓബ്ജക്റ്റ്. സോ ഇത് എവിടെയുള്ളത്? യൂട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജിലാണ്, java.util.event object. ഓക്കെ, സോ ഇതിനൊരു സബ് ക്ലാസ് ആണ് java.util.awt event. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങളൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇവന്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഐറ്റം ഇവന്റ്. ഐറ്റം ഇവന്റ് ക്ലാസ് ഒരു ജാവയിലെ പ്രീഡിഫൈൻ ക്ലാസ് ആണ്. ഈ ക്ലാസ് എവിടെയാണത്? java.util എന്ന പാക്കേജിലാണുള്ളത്. സി, നിങ്ങളൊരു ചെക്ക് ബോക്സ്, ഇതൊരു ചെക്ക് ബോക്സ് ആണ്. ചെക്ക് ബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഐറ്റം ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. When a checkbox or list item is clicked, or when a choice selection is made, a checkable menu item is selected or deselected. Okay, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഈ ടൈമിലൊക്കെ എന്താ? ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇവന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഐറ്റം ഇവന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഐറ്റം ഇവന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐറ്റം ഇവന്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഐറ്റം ഇവന്റ് ക്ലാസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓരോ ക്ലാസ് എന്താന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, എപ്പോഴാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് അതും ഓർത്തിരിക്കുക. The next class is adjustment event. Just note ചെയ്തോ, adjustment event. So ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സ്കോർ ബാർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവന്റ്. The corresponding class is adjustment event. Okay, so കുറെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 ക്ലാസ്സസ് എങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കും. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് mouse event. Next class is mouse event class. Suppose നിങ്ങൾ മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ, ആൻഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ഓർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ടൈമിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവന്റ് ആണിത് മൗസ് ഇവന്റ്. Okay, so the mouse event generated when mouse is dragged, moved, clicked, pressed, or released. So the corresponding class is mouse event. Okay, mouse event class. So the next class is key event. Key event class. So അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഈസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ കീബോർഡ്. നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ട്, ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ എന്നൊരു ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യാണ്, കീബോർഡിന് റീഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ടൈം one event is generated, that is key event. So the corresponding class is key event class.
The next class is action event. Action event. Action event class. That is ഒരു event generate ചെയ്യാണ്. That means when button is pressed, the button press ചെയ്യുമ്പോൾ, or list item is double clicked, or a menu item is selected. അതായത് ഒരു button press ചെയ്യുമ്പോൾ, or list item is double clicked. List item നമ്മൾ double click ചെയ്യുമ്പോൾ, or a menu item is selected. So that time an event is occur. That event is known as action event. So the corresponding class is known as action event class. Okay. So the next class is text event. ഞാൻ എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ടെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ്. സോ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ആണ്. അതായത് എന്താ, നമ്മുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡില് വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ, സോ ഇതിന്റെ വാല്യൂ 25. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് 26 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇവന്റ് ഈസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ്. Okay, so the corresponding class name is text event class. അപ്പോൾ ഓരോ ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ജാവയിൽ ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ്, ആക്ഷൻ ഇവന്റ്, മൗസ് ഇവന്റ്, കീ ഇവന്റ്, then adjustment event, then item event. Okay. So very important ആണ് ഓരോ ഇവന്റ് ക്ലാസ്സസും. ദെൻ ഇവന്റ് എപ്പോഴാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരാ? ഇവന്റ് ഹാൻഡ്ലർ. ഓക്കെ, സോ ഇവന്റ് ഹാൻഡ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ജാവ ഇറ്റ്സ് എ ഇന്റർഫേസ്. ഓരോ ഇവന്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ട്. ലിസണർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ടേബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് ക്ലാസ് ഇസ് ആക്ഷൻ ഇവന്റ്. സോ ആക്ഷൻ ഇവന്റ് ക്ലാസ് ഒരു ആക്ഷൻ ഇവന്റ് ആണ് അവിടെ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ആക്ഷൻ ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്? when a button is pressed or menu item is selected, list item is double clicked. So ഈ ടൈമിൽ ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ ഇവന്റ്. ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലാസ് ഈസ് ആക്ഷൻ ഇവന്റ് ക്ലാസ്. സോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്തു, യു ഹാവ് ടു പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഇവന്റ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഒരു ലിസണർ വേണം. ദാറ്റ് ലിസണർ ഈസ് ആക്ഷൻ ലിസണർ. ആക്ഷൻ ലിസണർ നെയിം ഓർത്തിരിക്കാൻ സിമ്പിൾ ആണ്. ഇവന്റ് ആക്ഷൻ ഇവന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലാസ്സസ് എന്താ? ആക്ഷൻ ഇവന്റ് ക്ലാസ്. the corresponding listener, action listener. So the next class is the mouse event. Okay, mouse event എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും ആ ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്? when the mouse is dragged, moved, clicked, pressed or released. Okay, that time an event is occur, that is the mouse event. The corresponding class is mouse event class, and the corresponding listener is mouse listener. So the next class is key event. Key event എന്തായിരിക്കും? It's a generator when input is received from the keyboard. So that time generate in the event ആണ് key event. The corresponding class is known as key event class, and the listener ഏതായിരിക്കും? Key listener. Okay, so ഇന്റർഫേസിന്റെ കൂടെ ഒരു ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് ഉണ്ടാവും. And ക്ലാസ് നെയിമിന്റെ കൂടെ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഉണ്ടാവും. The next one is item event. So item event is generator when the checkbox or list item is clicked. Okay, and the corresponding listener is item listener. So the next one is text event. Okay, so the text event generated when the value of text area or text field is changed. The corresponding listener is text listener. So the another class is mouse wheel event. So your event generated in the when the mouse wheel is moved. Okay, and the corresponding listener is the mouse wheel listener.
സോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇവന്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓർത്തിരിക്കുക, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്റർഫേസസ് ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവന്റ്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? Is this okay? എല്ലാരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഇവന്റ് മോഡൽ ആൻഡ് കുറച്ച് ഇവന്റ്സ് ക്ലാസ്സസ്, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് എല്ലാവരും. നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സേ ഓക്കെ, അതർവൈസ് സേ നോ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും? ഏത് ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലാസ്സസ് ഏതാ? കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണർ ഏതാ? ഇന്റർഫേസ് ഏതാണ്? ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാണ് മൗസ് ഇവന്റ്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണർ ഏതായിരിക്കും? മൗസ് ലിസണർ. ഓക്കെ. ദെൻ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം, ഏത് ഇവന്റ് ഓക്കർ ചെയ്യുന്നത്? കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലാസ് ഏതാണ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസ് ഏതാണ്? ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. ആക്ഷൻ ഇവന്റ്. വെരി ഗുഡ് ആകർഷ്. So the next, the step to handle the event. So നിങ്ങൾ ഒരു ഇവന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ first you have to implement appropriate interface in the class. ഓരോ ഇവന്റും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ലിസണർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ലിസണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ഇന്റർഫേസ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം? ഇംപ്ലിമെന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇന്റർഫേസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് വേണം? രജിസ്റ്റർ ദ കമ്പോണന്റ് വിത്ത് ദി ലിസണർ അല്ലെ. ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർഫേസ് അല്ലെ ലിസണറിന് സോഴ്സുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. The next one, the steps involved in the event handling. The same one. For example, the user ഒരു button click ചെയ്യാണ്. Okay, user click the button and the event is generated. Already discuss ചെയ്താണ്. Just ഒന്ന് നോക്കാം. ഒരു event generate ചെയ്യുന്നു. Now the object of the concerned event class is created automatically. ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെ, ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഏതായിരുന്നു ക്ലാസ്? ആക്ഷൻ ഇവന്റ് അല്ലെ. ആക്ഷൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഇവന്റ് ഗെറ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെയിം ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഒബ്ജക്റ്റിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. Then this event object എവിടത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം?
ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ലിസണർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു ബട്ടൺ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങളൊരു GI ഫോം ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻ ദ ഇവന്റ് ക്ലാസ് അല്ലെ, ആക്ഷൻ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റിലാണ് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത്. ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ടു ദി രജിസ്റ്റേർഡ് ലിസണർ ക്ലാസ്. ഇവിടെ ബട്ടൺ ആണ് എന്ത്, സോഴ്സ് അല്ലെ, സോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇവന്റ് ബട്ടൺ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, കറസ്പോണ്ടിങ് ലിസണർ ക്ലാസ് അല്ലെ, അതായത് ഇന്റർഫേസ് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഏതാണ് ഇന്റർഫേസ്? ആക്ഷൻ ലിസണർ അല്ലെ, ആക്ഷൻ ലിസണർ അതിവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ആക്ഷൻ ലിസണറിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർഫേസിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മെത്തേഡ്, ആ മെത്തേഡിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യും, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്ക് പാസ് ചെയ്യും, ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സോഴ്സിന് പാസ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു യൂസർ clicks the button, an event is generated. Now the objects of the concerned event class, that means action event class, is created automatically, and the information about the source and the event get populated within the object. An object will populate. Okay, now this event object is forward to the method of registered listener class. For action listener എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഇന്റർഫേസിന്റെ മെത്തേഡിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും. So this method is now get executed and it returns. So this is the steps involved in the event handling. So the next one, the source of event. So the source of event means the things that generates the event. That is source of event. നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റ് സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് പഠിക്കുക, അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവന്റ് ഏതാണെന്ന് പഠിക്കുക, ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവന്റ് ക്ലാസസ് ആൻഡ് ലിസണർ. ഇത്ര 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഒരു ടേബിൾ ആക്കിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ഇവന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, എ സോഴ്സ് ഈസ് ബട്ടൺ. നിങ്ങൾ GUIയിലെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഓരോ സോഴ്സ് ആവുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഈസ് ബട്ടൺ. ഓക്കെ, സോ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്ത് ഇവന്റാ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആക്ഷൻ ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഹിയർ ബട്ടൺ ഈസ് എ ഇവന്റ് സോഴ്സ്. ഓക്കെ, generates action event, the button is pressed. So the next event source is checkbox. So generates checkbox ippada എന്ത് ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഐറ്റം ഇവന്റ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. That means the checkbox is selected or deselected. അല്ലെ, ചെക്ക്ബോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ചെക്ക്ബോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുക. That time an item event is generated. So the checkbox is a event source. So the next event source is choice. So നമ്മൾ ചോയ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവന്റ് ആണ് ഐറ്റം ഇവന്റ്സ്. ഓക്കെ, കുറെ ചോയ്സസ് ഉണ്ടാവും. ചോയ്സിന് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊരു ഐറ്റം ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലിസ്റ്റ്. സോ നമ്മളൊരു ഐറ്റം, ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഒരു ഐറ്റം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എന്താ ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ഷൻ ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, കുറെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ലിസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആക്ഷൻ ഇവന്റ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലിസ്റ്റിലെ ഐറ്റം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ലിസ്റ്റിലെ ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഡീസെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ടൈം ഐറ്റം ഇവന്റ്സ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ GUIയിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആപ്പിൾ, മാംഗോ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഐറ്റം, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടൈമിൽ ആക്ഷൻ ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ GUI ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും. ലിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു ടിക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്, ഐറ്റത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെന്താ ഐറ്റം ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, and അതുപോലെ തന്നെ മെനു ഐറ്റം. മെനു ഐറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മെനു ഐറ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ഷൻ ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ മെനു ഐറ്റം നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഐറ്റം ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ് സോഴ്സ് ആണെന്ത്, സ്ക്രോൾ ബാർ. So generate the adjustment event when the scroll bar is manipulated. And the next event source is the text component. Okay, so generate text event when the user entered a character. Text field ഒരു character end ചെയ്യുമ്പോൾ, keyboard through ഒരു character end ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു event generate ചെയ്യും. That is the text event. So the text component is the source of the event. Okay, text component എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ആവാം ഓർ ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ആവാം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇവന്റ് സോഴ്സ് ഈസ് വിൻഡോ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സിസ്റ്റത്തിൽ വിൻഡോ അല്ലേ? സോ ആ വിൻഡോ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വിൻഡോ ഇവന്റ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക, ഏത് തിങ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് GUI കോമ്പോണൻസ് ആണോ ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെന്ത് പറയാം, ഇവന്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവന്റ് ഏതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവന്റ് ക്ലാസസ് ആൻഡ് ഇന്റർഫേസ്. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? Others? So we discussed event classes and source of events. The next one is event listener interface. So ഓരോ event occur ചെയ്യുമ്പോഴും the corresponding event listener ഉണ്ട് that handle the event. Okay, so first have to register the event listener with the source. So the general form എന്തായിരുന്നു, public void type listener, the type listener EL. So here the type is the name of the event and EL is the reference to the event listener. Okay, so this is the general format. For example, add key listener. For example, add key listener. Here, ഏത് event occur ചെയ്യുന്നത്, keyboard event ആണ് ഇവിടെ occur ചെയ്യുന്നത്. Okay, then you register the event listener, നിങ്ങൾക്ക് remove ചെയ്യാം. Syntax is public void remove type listener. The type listener with the interface. For example, the remove key listener. Okay, first add ചെയ്യുന്നു, then remove ചെയ്യുന്നു. So ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ലിസണറിന്റെ ഇൻസൈഡും ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മെത്തേഡ് പ്രോസസ് ദ ഇവന്റ്. ആ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഇവന്റിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so the first interface is action listener. So
Action listener എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? To process the event. Which event? Action event അല്ലേ? So action event എപ്പോഴാണ് generate ചെയ്യുന്നത്? Generator when a button is pressed or list item is double clicked or menu item is selected. Okay, so this action interface deals with the action events. So inside the action listener, a method is that is action performed. Okay, the action performed എന്ന മെത്തേഡ് ആണെന്ത്? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എന്ത് ആക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം ഈ മെത്തേഡിന് ഇൻസൈഡ് ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So the syntax is void action performed then action event class അതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്. അതായത് ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ ഇവന്റ്. The corresponding class is action event class and the corresponding listener is action listener. That means the interface, it deals with the action event. So a method, the action performed in the method in the action listener that will process the event. Okay, നിങ്ങൾ മെത്തേഡ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇവന്റ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇവന്റ്, then event source, then event classes, then event interface, method. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും. So the next listener is adjustment listener. So adjustment listener എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? It deals with the adjustment event. ആരാ adjustment event generate ചെയ്യുന്നത്? By scroll bar. Okay, so here a method adjustment value changed. So ഈ ഒരു method ആണ് it's handling the event. And the next one is item listener. So item listener ഏത് ഇവന്റ് ആ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഡീൽ വിത്ത് ദി ഐറ്റം ഇവന്റ്. ഓക്കെ, ഐറ്റം ഇവന്റ്. സോ ഐറ്റം ഇവന്റ് എപ്പോഴാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ജനറേറ്റഡ് വെൻ ദ ചെക്ക് ബോക്സ് ഓർ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം ഈസ് ക്ലിക്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, ലിസണറിലെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഐറ്റം സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ്. സോ ഈ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് പ്രോസസ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. So the next one is key listener. So this interface deals with the key events. So the key events is generated when the input is received from the keyboard. Okay, so the key event is generated when the input is received from the keyboard. So your particular key listener inside 3 methods and that will perform the check. The first one is void key pressed. അതായത് key press ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ this method handle the event. Then when you release the key, an event is generated, then key released method will handle the event. That means process the event. Then key typed. ഒരു key type ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. The next one is mouse listener. Mouse listener means it's an interface that deal with the mouse event. Okay. So എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം മൗസ് ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു മൗസ് പ്രസ് ചെയ്യുക, റിലീസ് ചെയ്യുക, എൻ്റർ ചെയ്യുക, എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താ അവിടെ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും ഇവന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there are 5 methods. So that is mouse clicked, mouse pressed, mouse released, mouse entered and mouse exit.
The next listener is mouse motion listener. So its interface deals with the two of the mouse event. Either mouse moved and mouse dragged. Mouse move ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ mouse drag ചെയ്യുക. So ഈ ടൈമിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലിസണർ ആണെന്ത് മൗസ് മോഷൻ ലിസണർ. So the corresponding method ഏതൊക്കെയാ അതിൽ mouse moved and mouse dragged. So ഇത് ഓരോ ഇന്റർഫേസ് ആണ്. ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ്. നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഡെലിഗേഷൻ ഇവന്റ് മോഡൽ. എന്താ ഇവന്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഡെലിഗേഷൻ ഇവന്റ് മോഡലിംഗ്, ദെൻ ഓരോ ഇവന്റ് എന്താ, വാട്ട് ഈസ് ഇവന്റ് സോഴ്സ്, ദെൻ ഇവന്റ് ക്ലാസ്സസ്, ദെൻ ഇവന്റ് ഇന്റർഫേസസ് ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ് ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഇന്റർഫേസസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 എങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കുക. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? So next attendance please.